Hello students, welcome to Aryadi classes. Examples on a topic differentiation, most important repeated expected questions year 23, 24, 25. Okay, example number first, this is repeated question म्हणजे टाइप हा रिपीट झाला आहे, जरी फंक्शन सेम नसलं तर टाइप रिपीट आहे. एक्झाम्पल example number first y is equals to x plus 1 into 2x plus 1 into 3x plus 1 into continuing the process nx plus 1 whole bracket raised to 2. Question, dy by dx at x equals to 0 okay. Steps are first, direct differentiation, differentiating both the sides with respect to x. Therefore, we get dy upon dx is equals to, with respect to x derivative, total equals to, suppose f of x. We know that derivative of f of x raised to n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. Therefore, here we get 2 into bracket x plus 1 into 2x plus 1 into 3x plus 1 plus continuing the process nx plus 1 whole bracket raised to 2 minus 1 into derivative of f of x, that is derivative of this much part f of x, and then here u, v, w, etc. terms, okay, like u, v, w. Then derivative by product rule, derivative of first derivative of x plus 1, x derivative, yes, derivative of x is 1, derivative of 1 0, derivative of x is 1 into remaining terms as it is. 2x means product of remaining terms, okay, product of remaining terms. Next, plus first as it is, derivative of second, first x plus 1 as it is into derivative of 2x plus 1 2 into remaining terms as it is. Then continuing the process we get here so many terms, continuing the process we get first, second, third, continuing the process as it is, derivative of last remaining part as it is, yes, means x plus 1 into second to x plus 1 as it is into continuing the process derivative of nx plus 1, yes, derivative of nx n and derivative of 1 0, here bracket complete, okay. Then next step is, here question, find the dy upon dx at which point, at x is equals to 0. Therefore, using x is equals to 0, here we get x is equals to 0, we get, yes, 0, x is equals to 0, x is equals to 0, x is equals to 0 0, we get 0, yes, x is equals to 0 0, continuing the process, here multiplication sign, okay, into sign. Therefore, here we get dy upon dx at a point x is equals to 0 is equals to, here 2 as it is, 0 plus 1 into 0 plus 1, 0 plus 1, that is 1 into 1 into 1, how many times, n times, okay. Therefore, here we get 2 into 1 into 1 into 1 into here 0 plus 1 1 in bracket 1 first part, okay, 1 first part plus second 0 plus 1 1, again so many here terms, remaining term 2 प्लस कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, इथे मध्ये टर्म्स आहेत ना, ओके, लास्ट कडे जाऊया आपण, लास्ट पार्ट 0 plus 1 1, here 0 plus 1 1 and last is equals to n. Then we know that by sequence and series topic 2 into 1 plus 2 plus 3 up to n, that is summation r runs from 1 to n of r, okay. Therefore, here we get n into n plus 1 upon 2, 2 cancel, n into n plus 1, option B, option, yes, option B, repeated type, repeated. Next example, next y is equals to sec of tan inverse of x, this is also repeated question,
2024 ला विचारलेला आहे, 2025 ला विचारलेला आहे. ओके, y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x at dy by dx is equals to at x is equals to 1. First, differentiating both the sides with respect to x. Therefore, dy upon dx is equals to, we know that derivative of sec x into tan x. Yes, here sec of, say, f of x, derivative sec of f of x is equals to tan inverse of x, sec of f of x into tan of f of x. F of x is equals to tan inverse of x into f dash of x. F dash of x, that is derivative of tan inverse of x, 1 upon 1 plus x square. Then next step, dy upon dx is equals to sec of tan inverse of x as it is into, by property, tan of tan inverse of x into 1 upon 1 plus x square. Then using x is equals to 1, therefore dy upon dx at x is equals to 1 equals to, using x is equals to 1, tan inverse of 1 pi by 4, tan inverse of 1 pi by 4. Therefore sec pi by 4 into, put x is equals to 1, here also x is equals to 1, 1 square 1, 1 plus 1 2, here we get 1 by 2. Therefore here our answer, sec pi by 4 root 2 into 1 by 2. Then next part, here 2 means root 2 into root 2. Root 2, one time root 2 cancel. Here we get 1 upon root 2. 1 upon root 2 option. Yes, 1 upon root 2. Option B correct. Yes, option B. B option. Next example. Yes, next example. If g of x is equals to f of bracket 2 into f of x plus 2 f of 2 into f of x plus 2, here bracket complete and whole bracket raised to 2, and given part f of 0 is equals to minus 1 and f dash of 0 is equals to plus 1. Question, g dash of 0 is equals to, okay, this is our question. Steps are, first, g of x is equals to this much part given total. Step number first, direct differentiation, differentiating with respect to x. Therefore derivative of g of x, g dash of x is equals to, total equals to, suppose this much part is equals to, say, f of x raised to n derivative, n into f of x, n means power, 2 into f of x raised to n minus 1, that is f of 2 into f of x plus 2, bracket here complete, and whole bracket raised to power 2 minus 1 1 into derivative of f of, yes, f of this much part. Therefore derivative of f of is equals to f dash of bracket 2 into f of x plus derivative of f dash of 2 into f of x plus 2 into derivative of 2 f of x plus 2. Derivative of 2 coefficient, derivative of f of x, f dash of x, and derivative of 2, 0. Okay, using chain rule. Then next step is using x is equals to 0 at x is equals to 0. Therefore g dash of 0 is equals to 2 in bracket f of 2 into f of 0. Here we get f of, put x is equals to 0. F of 0 is equals to minus 1. Yes, minus 1. Minus 1 into 2. Minus 2 plus 2, that is 0. Okay. Here bracket complete into f dash of in bracket
2 into f of 0 minus 1, f of 0 minus 1. Therefore, here we get minus 1 into 2 minus 2 bracket complete plus 2. Yes, f dash of here bracket complete into 2 into f dash of 0, 0 is equals to minus 1. Okay, f dash of 0 plus 1, not minus 1 plus 1. Okay, using chain rule. Then next step is, therefore g dash of 0 is equals to 2. Minus 2 plus 2, 0. Therefore here we get f of 0. Yes, into f dash of minus 2 plus 2, 0 into 2 into 1, 2. Therefore here we get 2 into, yes, f of 0 is equals to minus 1 into f dash of 0 plus 1 into 2. Therefore here our answer, yes, our answer minus 4. This is our answer. Option, yes, option A. Yes, option A correct. Option A. Using chain rule. Okay, using chain rule. सेम टाइप इथे आहे बघा, तुम्ही कंप्लीट करा. नंतर f of 1 1, f dash of 1 3, then the derivative of same type, same here raised to 2 given. Okay, f of x derivative f dash of f of x into f of x derivative f dash of f of x into f dash of x plus 2 into f of x into f dash of x, and then using x is equals to 1. Okay, put x is equals to 1, and using these two conditions we get option D 33. Okay, तुम्ही हा टाइप सेमच आहे, तुम्ही कंप्लीट करा. रिपीटेड एक्झाम्पल्स आहेत, 2024 आणि 25 चे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल, 1 मिनिट. नेक्स्ट पॅरामेट्रिक टाइप, parametric, x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta. Then under root of 1 plus dy by dx whole bracket square. Step, we know that x is equals to f of theta, y is equals to g of theta. That is called the derivative of parametric function. Steps are, step number 1, find out dx upon d theta. Step number 2, find out dy upon d theta, and using both values in derivative of parametric functions, dy upon dx is equals to, yes, dy upon dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta. Yes, steps are, first, differentiating both functions with respect to theta. Therefore, dx upon d theta is equals to a as it is. Cos cube theta derivative 3 into, like f of x raised to n, 3 into cos of here theta raised to 3 minus 1 2 into derivative of cos theta minus sin theta. Therefore, dx upon d theta is equals to minus 3a sin theta into minus 3a sin theta into cos square theta. This is our first part. Second part, differentiating y with respect to theta. Therefore, dy upon d theta equals to a into derivative of sin cube theta. Yes, derivative of sin cube theta 3 into sin square theta into derivative of sin theta cos theta. This is our second part, dy upon d theta. Using both values in formula. Formula dy upon dx is equals to dy upon d theta, 3a sin square theta into cos theta whole divided by minus 3a sin theta into cos square theta. Yes, therefore here we get dy upon dx is equals to 3a cancel, sin square upon sin theta, sin minus as it is, cos upon cos square cos theta. Yes, therefore dy upon dx is equals to minus tan theta.
Yes, this is the value of dy by dx. The next part, here our question, under root of 1 plus dy by dx whole bracket square. Therefore, under root of 1 plus dy upon dx whole bracket square equals to under root of 1 plus dy by dx is equals to minus tan theta. Orally here we get value, yes, orally minus tan theta whole bracket raised to 2 under root of side minus raised to even power, therefore minus tan theta its square is equals to plus tan square theta. Then 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Sec square theta, then square root cancel, answer sec theta. Yes, sec theta, option C. Option C. C option, sec theta. Yes, sec theta. Next example. Next example, x and y are sides of two squares. Squares are two squares such that y is equals to x minus x square. This is given thing. Then the rate of change of area of the second square given. Second square with respect to that of the first square. Okay, means squares are two squares are here given, squares are two. First here given x is the side of first square, this is our first square, and this is our second square, and side of second square y, this is given. First area of first square equals to, we know that formula, side square, area of square, side square, x square. Next, area of second square is equals to y square. But y is equals to x minus x square. Using y is equals to x minus x square whole bracket square as it is, this is our area of second square. Okay, second square. Question, a rate of change of area of the second square with respect to that of the first square. We know that type first with respect to second, derivative of first with respect to second. First is equals to u, second equals to v. That is question, find the derivative of first with respect to second, means du upon dv. Okay, therefore let us consider area of second square equals to u equals to x minus x square raised to 2, and v is equals to with respect to that of first square. म्हणजे हे सेकंड येणार ना फंक्शन, मग ते आपण घेऊया एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वेअर हे सेकंड फंक्शन झालं एक्स स्क्वेअर. आता इथे आपण स्टेप घेऊया डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएटिंग बोथ फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू f of x raised to n by formula derivative 2 into x minus x square into derivative of x minus x square, x derivative 1 and x square derivative 2x. Okay, this is our first part, du upon dx. Next, dv upon dx is equals to derivative of x square 2x, derivative of x square 2x. Therefore derivative of u with respect to v is equals to du upon dx value 2 into x minus x square into 1 minus 2x upon dv upon dx equals to 2x. 2 cancel. Then next part, taking x common. Yes, x common, x in bracket 1 minus x into 1 minus 2x whole divided by x into x upon x cancel. Then multiplication of these two terms, we get 1 into 1 into minus 2x minus 2x minus x minus 3x. Yes, and minus x into minus 2x plus 2x, x square, x into 2x, x square, 2x square. Therefore 2x square minus 3x plus 1
Yes, option 2x square minus 3x, 2x square minus 3x plus 1. Option C. Option C, correct. Next example. Next example, y equals to tan inverse of 1 upon 1 plus x square plus tan inverse of 1 upon x square plus 3x plus 3 plus tan inverse of 1 upon x square plus 5x plus 7 plus 7. Then the value of y dash of 0. Y dash, that is first here we have to find out y dash means dy by dx. At which point x is equals to 0. Okay, x is equals to 0. Here steps are y is equals to, here our hint, conversion of 1 upon 1 plus x square into tan inverse of x plus y upon 1 minus xy or x minus y upon 1 plus xy. ओके, म्हणजे तो टाइप कोणता आहे ते ओळखा की तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे. तर तुम्हाला टॅन इनव्हर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये एक्झाम्पल ऍडजस्ट करायचं आहे. येस, फॉर्मॅट कोणता मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला. इथे आपण काय करूया, त्या फॉर्मॅटमध्ये बसण्यासाठी इथे आपण ह्याचे फॅक्टर घेऊया. टेकिंग एक्स कॉमन ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स ऑफ, एक एक स्टेप बाय स्टेप बघा. इथे 1 पाहिजे होते ते आपण ऍडजस्ट केले. नेक्स्ट टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 अपॉन 3 1 प्लस 2. ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 2. ओके, 2 प्लस 1 3 प्लस टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 अपॉन yes 1 upon 7 1 plus 6 yes 1 plus x square plus 5x plus 6. Here bracket complete. Then y is equals to tan inverse function as it is 1 plus here our adjustment. Yes, adjustment 1 plus x or x plus 1 minus x. येस, हे दोन फॅक्टर पण न्यूमरेटर मध्ये आले पाहिजेत. इथे साइन प्लस आहे म्हणजे वरती दोन टर्मच्या मध्ये मायनस यायला पाहिजे आणि 1 हे ॲज इट इज मिनिंग पण बरोबर आलं पाहिजे. प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल 1. करेक्ट आपला इथे ऍडजस्ट झालेला आहे. एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ॲज इट इज प्लस टॅन इनव्हर्स ऑफ ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 2. दिस इज अ quadratic equation. Multiplication 2 into 1 multiplication and middle term plus 3x. Therefore factors are x plus 2 x plus 1. yes, in the numerator एक अंदाज येतो की इथे साइन काय आहे, प्लस आहे, म्हणजे इथे काय असणार आहे, मायनस असणार आहे. मग इथे पहिला पार्ट पाहिला पाहिजे x plus 2 and सेकंड x plus 1. मीनिंग चेंज करायचं नाही एक्झाम्पलचं. प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल 2 minus 1 करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पेज येस आहे क्लिअर. येस, प्लस लास्ट पार्ट प्लस tan inverse of 1 plus here 6 3 into 2 6 3 into 2 plus 3 plus 2 plus 5 प्लस 5 येतात का, येतात. x plus 3 x plus 2. ओके, न्यूमरेटर येस न्यूमरेटर x plus 3 मायनस x plus 2 होते का ऍडजस्ट बरोबर होतंय. प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल
3 minus 2 1. आपण फक्त आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे म्हणून आपण tan इनवर्सच्या फॉर्म्युल्यात एक्झाम्पल ऍडजस्ट केलेलं आहे. येस, y equals to tan inverse of, we know that formula, tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. x into y or y into x इथे चालू शकतं, इंटूच आहे ना. Therefore we get by formula tan inverse of x plus 1 minus tan inverse of x plus tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y is equals to tan inverse of x, x means here x plus 2 minus tan inverse of y equals to x plus 1. Similarly, tan inverse of x plus 3 minus minus tan inverse of x plus 2. Okay, therefore here we get y equals to, कोणती टर्म कॅन्सल होते, yes, plus tan inverse of x plus 2 minus tan inverse of x plus 2 cancel. Okay, next plus tan inverse of x plus 1 minus tan inverse of x plus 1. Therefore here we get first positive term tan inverse of x plus 3 minus tan inverse of x. Okay, then next step is differentiation, differentiating both the sides with respect to x. Therefore we get dy upon dx is equals to derivative. Therefore here we get derivative of tan inverse of x plus 3, derivative 1 upon 1 plus x plus 3 whole bracket square into derivative of x plus 3, derivative of x 1 and derivative of 3 0 minus derivative of tan inverse of x 1 upon 1 plus x square. Then next part, find out y dash at 0. Therefore using here x is equals to 0. Therefore dy by dx, that is y dash of 0 equals to, using x is equals to 0, here also using x is equals to 0. 0 plus 3 3, 3 square 9, 9 plus 1 10, 1 by 10 minus 0 plus 1 1, 1 upon 1 1. Answer 1 minus 10, 1 minus 10 minus 9 by 10, minus 9 by 10. Option C. Option C. Okay. Next example. एक्झाम्पल हे 2025 चे एक्झाम्पल्स आहेत, पण हे आधीच्या पेपरमध्ये सुद्धा रिपीट झालेले एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेअर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. येस, क्वेश्चन dy by dx equals to under root of 1 minus x upon 1 plus x. Substitution, put x is equals to cos theta, put x is equals to cos theta, put x is equals to cos theta. Substitution, therefore theta is equals to cos inverse of x, theta is equals to cos inverse of x. Therefore here we get y equals to sin square of cot inverse of under root of 1 minus x is equals to cos theta upon 1 plus cos theta. Substitution, then y equals to sin square as it is, bracket cot inverse of under root of 1 minus cos theta, 2 sin square theta upon 2, 2 sin square theta upon 2, 1 plus cos theta, 2 cos square theta upon 2, 2 cos square theta upon 2. Therefore here we get 2 cancel, y equals to sin square in bracket cot inverse of, here sin square upon cos square, tan square. Okay, tan square theta upon 2,
tan square square root cancel, cot inverse of tan theta upon 2. Then y equals to sine square function as it is. Cot inverse of tan theta upon 2 is equals to cot inverse of tan theta upon 2 is equals to pi by 2 minus theta upon 2. Cot inverse of tan theta upon 2 equals to pi by 2 minus theta upon 2, or before pi by 2 minus theta by 2 step, cot inverse of here bracket cot of pi by 2 minus theta by 2. Here cot of pi by 2 minus theta by 2. We know that first quadrant all trigonometric ratios are positive. Pi by 2 minus theta by 2 lies in the first quadrant. Okay, then cot inverse of cot pi by 2 minus theta by 2 equals to pi by 2 minus theta upon 2. Then y equals to sine square adjustment sine of bracket pi by 2 minus 1 by 2 using theta is equals to cos inverse of x. Yes, cos inverse of x and whole bracket raised to 2. हे जे 2 इथं आहेत ना, हे 2 आपण काय करूया, टोटल ऍडजस्ट इथं करूया. Therefore here we get, here differentiating we get, yes, we get derivative of y with respect to x dy upon dx is equals to f of x raised to n formula. Derivative of f of x raised to n. Okay, 2 into or here another method. Yes, sine of pi by 2, first derivative 2 into sine of bracket pi by 2 minus 1 upon 2 into cos inverse of x. Okay, first derivative f of x raised to n, like that term. 2 into sine of pi by 2 minus 1 by 2 into cos inverse of 2 minus 1 1 into derivative of sine this much part, that is sine of, okay, f of x raised to n formula. Derivative of sine cos of pi by 2 minus 1 upon 2 into cos inverse of x into derivative of, yes, derivative of pi by 2 minus pi by 2 derivative 0 minus 1 by 2 into derivative of cos inverse of x minus 1 upon under root of 1 minus x square. Yes, इथे आपण काय करतोय, तर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. Therefore dy upon dx is equals to, then we know that 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta formula, sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, sin 2 theta, theta is equals to pi by 2 minus 1 by 2 cos inverse of x. Yes, minus into minus plus 1 upon 2 into under root of 1 minus x square. Then next part here multiply each by 2. Therefore here we get, yes, here we get एक मिनिट, इथे लेंदी होतं एक्झाम्पल आहे बरोबर. स्टेप्स येतील पण इंटू 2 into 2 upon 2 cancel, into 2 upon 2 cancel, sin pi minus theta, sin pi minus theta, second quadrant, sin pi minus theta, sin theta. Okay, sin theta थोडं लेंदी होते, 1 minute येईल आन्सर, पण थोडं लेंदी होणार आहे. ऑल ऑप्शन्स आर इन कॉन्स्टंट. ओके, कॉन्स्टंट्स म्हणजे इथे टर्म थोडी मोठी होती. बघा बरं तुम्ही, इथे इंटू 2 आतमध्ये घेऊया, साइन ऑफ ऑर मेथड आहे याला, इथे ऍडजस्ट केलं ना, ऑर मेथड घेता येईल आपल्याला. इथे चेक करू आपण, 2 आतमध्ये घेतलं, इंटू 2 अपॉन 2 कॅन्सल, इंटू 2 अपॉन 2 कॅन्सल, 1 मिनिट, 1 अपॉन 2 into under root of 1 minus x square. Okay, then pi minus total is equals to say theta. Pi minus theta lies in which quadrant? Second quadrant. Yes, second quadrant, and second quadrant sign positive. Yes, sign positive. Sin pi minus theta, second quadrant, sin theta, sin cos inverse of x into sin pi minus theta, sin
theta, sin cos inverse of x 1 upon 2 into under root of 1 minus x square. Then sin of cos inverse of x, sin of cos inverse of x, इथे तुम्हाला cos inverse of x ऍडजस्ट करावे लागतील किंवा इथे जरी ऍडजस्ट केलं असतं ना, इथे कुठे माहितीये का, 1 मिनिट, पाय बाय 2 मायनस थिटा बाय 2, थिटा इज इक्वल्स टू इथे ना पाय बाय 2 मायनस थिटा बाय 2, इथे आपण ऍडजस्ट वेगळ्या पद्धतीने करू शकलो असतो. कसं माहितीये का, हे येणार आहे आन्सर. एक मिनिट. एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थिटा, कॉस थिटा हाफ अँगल फॉर्म्युला 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस 1. जरा सोपं झालं असतं, 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस 1. एक मिनिट, मी हे कम्प्लीट करते आणि तुम्हाला फार तर ते पण सांगेन. ओके, इथे काय होईल आता, थोडं एक्झाम्पल वाढलं. ओके, cos inverse of x is equals to say y, cos inverse of x is equals to y, therefore cos y is equals to x. बरोबर. मग इथे मी y जर घेतले तर काय होईल, cos y आपण इथे काहीच नाही येत म्हणजे 1 ना x ला. एक मिनिट. हा, cos inverse of x is equals to y, therefore x is equals to cos y. Okay, therefore cos y is equals to adjacent x upon hypotenuse 1. cos कसा असतो, x by 1 नाही, इथे लक्षात घ्या, x by काहीच नाही म्हणजे आपण 1 नाही. cos means adjacent अपॉन हायपोटेनियस. म्हणजे रिमेनिंग साइड काय असेल रे मुलांना, इथे बघा बरं, रिमेनिंग साइड काय असेल, हायपोटेनियस स्क्वेअर मायनस 1 साइड स्क्वेअर, 1 स्क्वेअर 1 मायनस x स्क्वेअर इक्वल्स टू अदर साइड स्क्वेअर. देन टेकिंग इट्स रूट, मला साइड पाहिजे ही, म्हणजे काय मिळणार, अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. मग मला इथे काय मिळेल, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाहिजे ना. मग मला सांगा ही व्हॅल्यू काय असेल. येस, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू इथे तुम्हाला मिळेल बघा, साइन फंक्शन as it is in bracket cos inverse of x is equals to sin inverse of dash dash. काय मिळेल सांगा, sin inverse of dash dash under root of 1 minus x square upon 1 opposite upon hypotenuse. ओके, इथे तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळेल. कोणाची, सॉरी इथे sin inverse पाहिजे होते ना, एक मिनिट. हा, cos inverse of x is equals to, cos inverse of x is equals to sin inverse of under root of 1 minus x square means opposite upon hypotenuse 1. म्हणजे 1 upon चे मी कॅन्सल केले, into 1 upon 2 into under root of 1 minus x square. Then sin inverse of x by property, therefore here we get under root of 1 minus x square into 1 upon 2 into under root of 1 minus x square. ही रूट टर्म याला कॅन्सल झाली, आन्सर आलं 1/2. आहे का करेक्ट? येस आहे. पण थोडं मला ना इथून ना मेथड करेक्ट आहे. येस, मेथड करेक्ट आहे. इथून मला थोडं काय वाटलं, लेंदी वाटलं. ओके, तर आपण काय करू शकतो, तर कुठे गेली बरं टर्म ती, 1 मिनिट, साइन स्क्वेअर. हाँ, इथे ना x is equals to cos theta, x is equals to cos theta. We know that half angle formula cos theta is equals to 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2 minus 1. ते जर आपण सबस्टिट्यूट केले ना, तर आपल्याला कमी स्टेप मध्ये आन्सर मिळू शकतं. म्हणजे बऱ्याचशा स्टेप्स तुमच्या काय होतील, तर कमी होतील. ओके, बऱ्याचशा स्टेप्स तुमच्या काय होतील, तर कमी होतील. तर तुम्ही इथे या स्टेप मध्ये इथे फक्त ते ऍडजस्ट करा आणि मग तुम्हाला मिळेल ओनली y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2. x प्लस 1 अपॉन 2 चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, म्हणजे मी व्हॅल्यू पुट केली x इज इक्वल्स टू, मी ऑर मेथड सांगते बरं का रे मुलांनो, याला ऑर मेथड सांगते. x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस 1. देअरफॉर cos स्क्वेअर थिटा बाय 2 कुठे गेले बरे, cos स्क्वेअर होते का cot स्क्वेअर. येस, एक्झाम्पल 1 मिनिट, इथे काय होते, cot स्क्वेअरच होते बरोबर. हा, तर इथे ना तुम्ही व्हॅल्यू टाकू शकता ती x plus 1 is equals to 2 cos square theta by 2. Therefore, cos square theta by 2 is equals to x plus 1 upon 2. ओके, जर तुम्ही ती व्हॅल्यू टाकली
तर तुम्हाला cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 च्या जागी ती टाकली तर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1, म्हणजे सेपरेशन केलं की नाही, म्हणजे 1/2 मिळते. मग 1/2 आन्सर येतंय ना. 1 मिनिट, हे बघा इथे 1/2 येतं. ओके, तुम्ही थोडं ते ऍडजस्ट करा, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळून जाईल. ओके.